Welcome back to Easy Concept. Consider the following statement. Higher the water cement ratio in the concrete results in. Higher the water cement ratio in a concrete results in. Stronger mix, better workable mix, a weak mix, less bleeding mix. So இதில் எது வந்து கரெக்ட்? ஓகே, ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா out of this statement which one is the correct? Okay, water cement ratio ratio is inversely water cement ratio is inversely proportional to the strength of concrete. So water cement ratio increase strength of concrete வந்து decrease ஆயிரும். Okay, now too much of water will result the segregation of sand and aggregate. Segregation of sand and aggregate components from the cement paste. Segregation of the sand and aggregate from the cement paste. அப்போ வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் பிரச்சனை இருக்கு, செக்ரிகேஷன் நடந்துருது. ஓகே, now a mix with too much water will experience more shrinkage as excess water leaves, resulting in internal cracks and visible fractures particularly around inside corner. Particularly around inside corner. Okay, which will reduce the final strength. Okay, now water cement ratio directly proportional to workability. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா
higher the water cement ratio in cement concrete results in stronger mix கிடையாது. stronger mixனா strength அதிகமாக இருக்கும்னு மீனிங், அப்படி கிடையாது. ஸோ ஸ்ட்ராங்கர் மிக்ஸ் கிடையாது. பெட்டர் ஒர்க்கபிள் மிக்ஸ் கரெக்ட். மிக்ஸை வந்து வீக் மிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ஸ்ட்ராங் மிக்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம், வீக் மிக்ஸ் தான் கரெக்ட். லெஸ் ப்ளீடிங் கிடையாது. வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ அதிகமாகிடுச்சுன்னா ப்ளீடிங் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, அதான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்குறோம். ப்ளீடிங் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2ம் 3யும் கரெக்ட், பி தான் கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி கரெக்ட். ஓகே, ஸோ இதை வந்து இந்த பாயிண்ட் மட்டும் பார்த்தா போதும். வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காங்கிரீட். வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஒர்க்கபிலிட்டி. ஸோ இந்த ரெண்டையும் வச்சுட்டு அப்போ வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ அதிகமாச்சுன்னா வீக் மிக்ஸு பெட்டர் ஒர்க்கபிளாக இருக்கும். ஸ்ட்ராங் மிக்ஸு கிடையாது, லெஸ் ப்ளீடிங் கிடையாது, ஏன்னா ப்ளீடிங் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், த டெஸ்ட் சூட்டபிள் ஃபார் எ காங்கிரீட் ஆஃப் வெரி லோ ஒர்க்கபிலிட்டி இஸ். ஓகே, ஸோ அதான் வெரி லோ ஒர்க்கபிலிட்டிக்கு நம்மளுக்கு எந்த டெஸ்ட் சூட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் விபி டெஸ்ட். ஓகே, ஸோ விபி டெஸ்ட்டு, இங்கே விபி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா, பொதுவாக எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லோ ஒர்க்கபிலிட்டி டு ஹை ஒர்க்கபிலிட்டிக்கு நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா, ஸோ த டெஸ்ட் used for low workability to high workability. ஸோ லோ ஒர்க்கபிலிட்டி டு ஹை ஒர்க்கபிலிட்டி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து விபி டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணோம். இதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா விபி டெஸ்ட். ஓகே, விபி டெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன அது அப்படின்னு சொன்னால் காம்பேக்டிங் ஃபேக்டர் டெஸ்ட். காம்பேக்டிங் ஃபேக்டர் டெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ஸ்லம்ப் கோன், ஸ்லம்ப் டெஸ்ட். ஹை ஒர்க்கபிலிட்டிக்கு வந்து நம்ம ஃப்ளோ டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் வந்து ஃப்ளோ டெஸ்ட். ஹை ஒர்க்கபிலிட்டி ஃப்ளோ டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ இருக்கையிலே வந்து லோ ஒர்க்கபிலிட்டி விபி டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், lightweight concrete exhibits assertion, lightweight concrete exhibits high shrinkage than normal weight concrete. lightweight concrete வந்து shrinkage வந்து அதிகமா இருக்கும் than the normal weight concrete. Okay, then modulus of elasticity of lightweight concrete is lower than that of normal weight concrete. So modulus of elasticity of lightweight concrete is lower than normal concrete. இது correct. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், லைட் வெயிட் காங்கிரீட் வந்து ஸ்ரிங்கேஜ் வந்து நார்மல் காங்கிரீட்டை விட லைட் வெயிட் காங்கிரீட் ஸ்ரிங்கேஜ் அதிகமாக இருக்கும். கரெக்டு தான். மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் லைட் வெயிட் காங்கிரீட் இஸ் லோவர் தான் நார்மல் வெயிட் ஆஃப் காங்கிரீட். இதுவும் கரெக்டு தான். ரெண்டும் தனித்தனியாக கரெக்டு. ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட், ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் காங்கிரீட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான். ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காங்கிரீட் வந்து எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் போஸ்ட் அக்ரிகேட்டை பொறுத்து இருக்கு. ஒரு காங்கிரீட்டில் ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் காங்கிரீட் எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட். ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். ஓகே, ஃபார் தி கிவன் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ higher the maximum size of the aggregate, the strength of the aggregate. அதாவது ஒரு வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இருக்கு, அதில் higher the maximum size of aggregate, the strength of the concrete will be decreases. அதாவது சைஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் கூட கூட ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காங்கிரீட் குறையும். ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன், strength is inversely proportional to size of
size of aggregate. So inversely proportional to size of aggregate. Next, the split tensile strength of M20 grade concrete when expressed in percentage of its compressive strength. Split tensile strength என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா explanation. Split tensile strength பார்த்தீங்கன்னா split tensile strength which is equal to 0.66 times the flexural tensile strength. Flexural tensile strength. So which is equal to 0.66 into flexural tensile strength என்ன சொன்னோம் 0.7 root of FCK. So 0.7 root of FCK. So which is equal to 0.66 into 0.7 simplify பண்ணீங்கன்னா 0.46. 0.462 root of 20. So root 20 நம்மளுக்கு வந்து 4.47 into 0.462 2.06. ஸோ 2.06 சொல்லக்கூடிய என்ன ஸ்பிளிட் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த். அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அதனுடைய கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த்தில் அது எத்தனை பர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்க. இது நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர். அப்போ பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஸ்ட்ரென்த் which is equal to 2.06 divided by M20 concrete than A20 into 100. So divided by 20. So which is equal to 10.33 percentage. So 10.33 percentage option A. So நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல தான் இருக்கு. Okay. So இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Split tensile strength. Split tensile strength is equal to 0.66 FCR. Match list 1 with the list 2. The mixed design for concrete as per Indian standard and select the correct answer. Okay. இந்த மிக்ஸ் டிசைன் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்பிளனேஷன் பாருங்கள். மிக்ஸ் டிசைனில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஃபைண்ட் அவுட் டார்கெட் மீன் ஸ்ட்ரென்த். டார்கெட் மீன் ஸ்ட்ரென்த். செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ. வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ. தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் கண்டென்ட், சாரி வாட்டர் கண்டென்ட். வாட்டர் கண்டென்ட், determination of, actually இதுவும் என்னன்னா determination of cement. Find out water cement ratio. Find out water. Fourth one பார்த்தீங்கன்னா find out cement. Fifth one பார்த்தீங்கன்னா find out coarse aggregate and fine aggregate. Coarse aggregate and fine aggregate. ஸோ இந்த ரெண்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் எது ஃபஸ்ட்டு வருது அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ தான் இதில் இருக்கையில் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னது டி வந்து பார்த்தீங்க சிமெண்ட் கண்டென்ட், அக்ரிகேட் கண்டென்ட், வாட்டர் கண்டென்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ. அப்போ டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1. டி வந்து 1. அப்போ டி 1னா இது கிடையாது, இது கிடையாது. செகண்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வாட்டர் கண்டென்ட். அது முடிச்ச அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் வாட்டர் கண்டென்ட். ஃபைண்ட் அவுட் தி வாட்டர் கண்டென்ட். ஓகே. அப்போ சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டெப்பு. சி வந்து 2. அப்போ இதுவும் கிடையாது, இதுதான் ஆப்ஷன். ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட்.